Dear students, in the class let us define the concept of continuous functions. Okay. So before continuous function for the Gunavuti, let me recall. Okay. So என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா the definition. So let me recall the definition of a limit of a function. Okay. So recall limit of a function. Limit of a function. Limit of a function. So இதை நான் recall பண்றேன். Okay. So what is this அப்படின்னா let capital X comma y be two metric spaces, two metric spaces, and E is a subset of X. E is X subset. Okay, let f be a function from x to y. Let f be a function from x to y. அதுக்கப்புறம் I call it let x not be a limit point of, I may write let x not belongs to x not belongs to capital X be a limit point of யாரு of E. Okay, அதுக்கப்புறம் I call it be let y not belongs to capital Y. Let y not belongs to capital Y. We say that f of x approaches to y naught. Okay, we say that f of x approaches y naught as x approaches x. We say that f of x approaches y naught as x approaches to x naught. By notation that is limit extending to x naught, this f of x which is equal to y naught. What is the definition? For every epsilon, if for every epsilon positive, for every epsilon positive, okay, there is a delta positive, okay, delta positive such that என்ன condition satisfy பண்ணனும் அப்படினா 0 which is strictly less than distance between இது x உள்ள distance. Okay, x க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து less than delta ஆக இருக்கும்போது this must imply that distance between f of x க்கும், okay, and this y naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதோட கம்மியா இருக்கணும்? epsilon ஓட கம்மியா இருக்கணும். And provided that for all x belongs to capital E. X வந்து E ல இருக்கணும். And note that இந்த இது எதுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் அப்படினா this means that x naught need not be in E ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. புரியுதுங்களா? So the definition I recall that limit extending to x naught f of x which is equal to y naught, f of x which is equal to y naught if for every epsilon positive there is a delta positive such that whenever x belongs to E and the distance between x comma x naught வந்து less than delta 0 ஓட பெருசா இருந்ததுனா then f of x க்கும் y naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும்? epsilon ஓட கம்மியாக இருக்கும். And we have seen several properties of the limit of the function. Now we are going to have a definition of a continuous function. Okay, so this is definition 4.5. This is definition we call it to be 4.5. Okay, definition 4.5. So what it is அப்படினா I'll recall the statement. நான் இது என்னன்னு திருப்பி சொல்றேன். Okay, so இப்போ
இந்த டெஃபினேஷனுக்கும் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டெஃபினேஷன் மட்டும் யூ நீட் டு ஹேவ் அந்த இது ரெண்டுக்கு என்ன ஸ்லைட் வேரியேஷன் இருக்குங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா the rest of thing will be easy. Okay, so நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let capital X comma capital Y be metric spaces. Metric spaces. Okay, இது metric spaces எடுத்துக்கிட்டேன். And E is a subset of capital X, comma F is a function from E ல இருந்து E to I call it to be Y போற மாதிரியான function. Let F be. போன கேஸ்ல என்னெல்லாம் பார்த்தீங்க பாருங்க. Of course இந்த இடத்துலயும் E தான். இந்த இடத்துலயும் F is a function from E ல இருந்து தான் போகும். Okay, அதனால தான் லிமிட் பாயிண்ட் எடுத்துருக்கேன். ஹோல் ஸ்பேஸ்ல இருந்து போச்சு அப்படின்னா நீங்க எல்லா பாயிண்ட்லயுமே டிஃபைன் ஆயிருக்கும். நோ ப்ராப்ளம். Let X and Y be two metric spaces and E வந்து X உடைய subset, F is a function from E to Y. Okay, let X not be a point in E. Okay, ஆனா மேல என்ன பண்ணிருக்கீங்க, let X not be a point, it is a limit point. அப்ப இது சொல்லணும்னா இதுல என்ன சொல்லிருப்பீங்கன்னா this X naught belongs to E dash. Okay, இதுதான் நீங்க இங்க அசியூம் பண்ணது லிமிட் ஆஃப் a ஃபங்க்ஷன்ல. ஆனா இங்க என்ன அசியூம் பண்றேன், this X naught வந்து it is an element in E அப்படினே நான் அசியூம் பண்றேன். Okay, then we say that F is continuous at X naught if and only if என்ன condition satisfy பண்ணுவோம் அப்படின்னா, that is for every epsilon positive, for every epsilon positive there is a delta positive. Okay, a delta, that is delta, this will depends upon உங்களுடைய ஒரு எப்சிலான் கொடுத்துருக்காங்களா, அந்த எப்சிலானும் இந்த எக்ஸ் நாட்டும். சரி, இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்போ திருப்பி சொல்றேன். இப்போதைக்கு இந்த டெஃபினேஷன்ல இது மட்டும் எழுதிக்கோங்க. Okay, I call it this is x naught as well as your epsilon positive. Okay, இந்த இடத்துல எது சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, உங்களுடைய எக்ஸ் நாட் மாற மாற உங்களுடைய ஃபங்க்ஷனும் இந்த டெல்டாவும் மாறிட்டே இருக்கும். உங்களுடைய எப்சிலான் மாற மாற உங்க டெல்டா மாறிட்டே இருக்கும். சரி, இது நான் இன்னும் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்னு வரும்போது நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்றேன். இப்போதைக்கு that is a delta positive எடுத்துக்கோங்க. Delta positive such that whenever distance between x, okay, x க்கும் என்னுடைய x நாட்டுக்கும் which is less than delta, of course x belongs to இதுல இருக்கணும், E ல இருக்கணும். Okay, this must imply that distance between y ல உள்ள distance இது யாரு, f of x க்கும் and f of x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மி, this is less than epsilon ஓட கம்மி. Okay, போன கேஸ்ல you are having y naught அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா இங்க நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி f is a function from E ல இருந்து போறதுனால x naught belongs to E, அதனால f of x naught வந்து எதுல இருக்கும், y ல இருக்கும். அந்த y க்கு இது கன்வர்ஜ் ஆகும். அது மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன். Okay, we say that f is continuous at the point x naught if for every epsilon positive, நீங்க எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிக்க முடியும். There is a delta positive such that this condition must hold. Is it okay? Okay, then we write that if f is continuous at if f is continuous at each x belongs to, okay, அதனால x belongs to capital E. Okay, நான் இந்த இடத்துல x நாட்னு வச்சிருக்கேன். அப்புறம் விட்டுக்கலாம். Okay, if f is continuous at each x naught belongs to capital E, then we say that f is continuous on எதுல, E ல இது continuous function. It is a continuous function. Okay, note that இதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னது, முதல்ல லிமிட் ஆஃப் a ஃபங்க்ஷனுக்கும் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னது, நம்பர் 1. Okay,
number 1 இது வந்து limit of a function சொல்லுவேன். So this is limit of a function. இது யாரு continuous function. Okay, so first point வந்து என்னது அப்படின்னா this function this x0 அப்படின்னு இருக்குல்ல, this x0 need not be in e ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் இங்க வந்து என்னது x0 must belongs to e ல கண்டிப்பாக இருக்கணும் முதல் பாயிண்ட். இது ஒரு டிஃபரன்ஸ். ஓகே, what is the second difference அப்படின்னா this y0 belongs to y has to given first. இந்த y0 அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இங்க வேண்டாம், இங்க வந்து we can take y0 க்கு பதிலா நான் என்ன எடுத்துக்கலாம், this f of x0 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, and these are the two major difference. ஓகே, என்னுடைய பாயிண்ட் வந்து என்னுடைய டொமைன்ல ஃபங்க்ஷனுடைய டொமைன்ல இருக்கணும், அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. x0 must belongs to e. சார் அங்க அப்போ மேல லிமிட் பாயிண்ட்னு வச்சிருக்கோமே அப்படின்னா இங்க அப்படி பிரச்சனை இல்லை. இங்க லிமிட் பாயிண்டா இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி. ஓகே, so that doesn't matter. என்னுடைய x0 must belongs to capital E, அது மட்டும் தான் தேவை. ஓகே, so now I make a remark. Okay, a remark. என்ன remark அப்படின்னா இப்படி கொடுத்துருக்கோம். Suppose let x comma y be metric spaces. Okay, and e is a subset of x and f is a function from e ல இருந்து எங்க போகுது y க்கு போற மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. be a function. These are functions. Okay, let x0 belongs to capital E. Okay, which is not a limit point, of E இனுடைய லிமிட் பாயிண்டாக இல்லைன்னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, it is not a limit point of E. Okay, then f is continuous at the point x0. Okay, obviously லிமிட் பாயிண்டாக இல்லாத பட்சத்தில் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபங்க்ஷனா வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது, அது வந்து என்னவா தரும், கண்டினியூஸ் ஆயிடும். என்ன சார் என்ன ஃபங்க்ஷனாலும் இருந்துட்டோம், என்னுடைய பாயிண்ட் வந்து லிமிட் பாயிண்டாக இல்லாத பட்சத்தில் that will be always be a continue. அந்த பாயிண்ட்ல என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னைக்குமே கண்டினியூஸாக இருக்கும். எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ஸோ if it is not a limit point then it is called an isolated point. Okay, ஸோ எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ப்ரூஃப் கொடுக்குறேன். Okay, given x0 belongs to capital E is not a limit point. இது லிமிட் பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். not a limit point. that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா x0 is an isolated point. ஓகே, சரி, இது ஐசோலேட்டட் பாயிண்டாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், லிமிட் பாயிண்டாக இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா then there is a delta positive. Okay, இல்லைன்னா radius r positive such that what we can have, ball with the center x0 radius r intersection with E set minus singleton x0 which is going to be equal to empty. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், E ல இருந்து வேற எந்த ஒரு பாயிண்ட்டுமே இந்த பாலுக்குள்ள வந்துடாது. ஓகே, ஆல்ரெடி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், x0 வந்து எதுல கொடுத்துருக்கேன், E ல கொடுத்துருக்கேன். x0 belongs to E ன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா, அப்போ இங்க என்ன சொல்லுது அப்படின்னா x0 தவிர வேற எந்த பாயிண்ட்டும் E க்கு காமனாகவும் இந்த பாலுக்கும் இதுக்கும் இருக்காது. ஓகே, so this must imply that ball with the center x0 radius r, this is going to be a singleton x0. correct? Singleton x0. is it okay? இந்த பால்ல வேற எந்த ல உள்ள எந்த எலிமெண்ட் இதுல வராது.
ஆனா ஈல வந்து x நாட் இருக்கு, இந்த பாட்லயும் சென்டர் பாயிண்ட் x நாட் இருக்கு. therefore இதை தவிர வேற எதுவுமே ஈல இருந்து வராது. ஓகே, அப்போ I may write this is equal to this intersection with E which is equal to singleton x naught. வேற எந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் இதுக்கு காமனாக இருக்காது. காமனாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆயிரும், இது வந்து என்னது நான் எம்டி ஆயிரும், இது வந்து நான் எம்டி ஆயிரும். that is wrong. okay, therefore we can find the reason r or r கிடைக்கும் which satisfies this condition. okay, இப்போ நான் இந்த r தான் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா டெல்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இந்த r தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் டெல்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டுமா. so we will have this is equal to delta positive. okay, so there is a delta positive such that the ball with the center x naught radius delta intersection with the E which is equal to x naught. okay, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா whenever for any then for any epsilon positive, நீங்க எந்த எப்சிலானாலும் பாசிட்டிவ் கொடுத்துக்கோங்க, this delta positive, this delta positive, இந்த delta யாரு இவனுடைய delta, இந்த delta. okay, this delta positive will satisfy the condition. என்ன condition? x belongs to capital E and distance between x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து less than டெல்டாவாக இருந்தால் இது என்ன கிடைக்கும்? இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் less than டெல்டானா அர்த்தம் x belongs to E, x belongs to capital E ல இருக்கு, x belongs to ball with the center x naught radius delta ல இருக்கு. okay, அப்போ this implies that x belongs to ball with the center x naught radius delta intersection with E ல இருக்கும். ஆனா இது யாரு singleton x naught. so this implies that x equal to x naught தான் கிடைக்க முடியும், வேற எதுவுமே கிடைக்காது. அப்போ this implies that f of x which is equal to f of x naught. okay, this implies that distance between இது y ல உள்ள distance. okay, யாரு f of x க்கும் f of x naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்கு, which is equal to 0, which is always less than epsilon. okay, அப்ப இந்த கதையெல்லாம் சொல்லாம ஸ்ட்ரைட்டா இந்த கதையை ஃபுல்லா அப்படியே சொல்லாம ஸ்ட்ரைட்டா we can have எதுவுமே சொல்லாம we can have this, that is for any epsilon positive, there is a delta positive such that என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா something more interesting. whenever x belongs to capital E and distance between x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து டெல்டாவோட கம்மியாக இருந்தா இது x உள்ள distance. okay, this must imply that distance between இது y உள்ள distance f of x க்கும் f of x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து less than epsilon. நீங்க எந்த epsilon கொடுத்தாலும் இந்த ஒரு டெல்டா will work. okay, so this implies that f is continuous at x naught. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? if x naught is a isolated point, then automatically அது என்ன f ஆவனா இருந்துட்டு போறோம் that fellow will become continuous. that is இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா any function f from E to y is continuous at x naught whenever x naught is an isolated point of E. okay, அப்ப E ல ஒரு ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த பாயிண்ட்ல f என்னைக்குமே கண்டினியூஸ் தான், அது மாற்றுக்கிறதே வேண்டாம். அது f வந்து எப்படிப்பட்ட ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் அது கண்டினியூஸ் ஆகும். ஓகேயா, ஸோ தட் இஸ் நாட் மச் இன்ட்ரெஸ்டட். ஓகே, ஏன்னா எந்த ஃபங்க்ஷனாலும் கண்டினியூஸ்னா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காதுல்ல. ஸோ வி ஆல்வேஸ் ஹாவ் x நாட் இஸ் சம்திங் மோர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா we will have it is a limit point. it is a limit point. ஓகே, சரி இதுல இருந்து we may have another observation. so remark. okay,
that is இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா? So as usual, okay, x comma y இது வந்து metric spaces and E is a subset of x. E is a subset of x. F is a function from E ல இருந்து y க்கு போற மாதிரியான ஒரு function and x naught belongs to capital E. Okay, and then இது என்ன சொல்றோம் பாருங்க, இவ்வளவு விஷயங்கள் எழுதிக்கிட்டேன். Then we say that f is continuous at x naught if and only if இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, for every epsilon positive, every epsilon positive there is a delta positive such that I may write this, okay, whenever distance, இது x உள்ள distance, okay, x க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் which is less than delta and x இதுல இருக்கணும், e ல இருக்கணும், okay, this must imply that distance between, இது y ல உள்ள distance, எனது f of x க்கும் என்னுடைய f of x naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து less than epsilon ஆக இருக்கணும். இதான் definition. இது இன்னும் கொஞ்சம் அழகா எழுதுற பாருங்களேன். This implies that if and only if I may write for every epsilon positive, okay, there is delta positive such that in the condition இப்படி எழுதிட்டுமா, whenever x belongs to ball with the center x not radius delta, this must imply that, of course, the x belongs to E. Upon in the now I may write this intersection with E. This must imply that f of x, this fellow, it belongs to ball with the center f of x naught kum radius வந்து epsilon radius ல இருக்கும். Okay, that is இதுல எந்த பாயிண்ட் இருந்தாலும் f of x இந்த பால்ல இருக்கணும். Then I may write that is f of ball with the center x naught radius delta. Of course, I'll get to be intersection with E. Okay, intersection with E will imply that which is a subset of என்ன பண்ணிக்கிறேன், ball with the center f of x naught comma x naught. கரெக்டா? அதாவது இந்த டொமைன்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா f of x வந்து இதுல இருக்கும். அதைத்தான் நான் இங்க அழகா எழுதியிருக்கேன், ஒரே லைன்ல எழுதியிருக்கேன். So these both are equivalent conditions. இது ரெண்டுமே equivalent condition. சரி, I'll make another remark. So remark என்ன remark அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, f is a function from E ல இருந்து y க்கு போற மாதிரியான function and we are always working with, okay, and we are the whole definition is working only with E ல மட்டும் தான் நான் work பண்றேன். That is E complement has nothing to do with continuity definition. கரெக்டா? என் விஷயத்துல நான் வந்து லிமிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ல நான் என்ன பண்றேன், லிமிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும்போது we need to bother about the E complement. ஏன்னா E complementல உங்களுடைய x naught இருக்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இது E பொறுத்து மட்டும் இல்லை, E complementum இதுல it is having impact on this limit of a function. பட் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எல்லாமே ஈல உள்ள எலிமெண்ட்ஸை பத்தி மட்டும்தான் பேச போறீங்க. எக்ஸ் நாட்டுங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் ஈல இருக்கு, எக்ஸ்ங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் ஈல இருக்கு. இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து டெல்டாவோட கம்மியாக இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் உள்ள தூரம் எப்சிலனோட கம்மியாக இருக்கும். That means we are not bothering about any points of the complement of E. E னுடைய complement எனக்கு தேவையே இல்லை, அதை அப்படியே விட்டுறலாம். ஓகே, so it is better to consider ஒவ்வொரு திருப்பும். ஸோ ஃப்ரம் இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து E காம்ப்ளிமெண்ட் எனக்கு தேவையே இல்லைல்ல,
அப்போ நான் இனிமே என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we shall restrict we shall discuss only f from x to y x to y ஆல்ரெடி பேசப்பட்டோம். சப்செட் இ அப்படின்னு நான் சொல்ல போறது வேண்டிய விஷயம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா இ காம்ப்ளிமெண்ட் எனக்கு தேவையில்லை. இ காம்ப்ளிமெண்ட்டும் எனக்கு பிரச்சனை பண்ணுது அப்படின்னா தான் இ தனியா இ காம்ப்ளிமெண்ட் தனியா பார்க்கணும். எனக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பிரச்சனையே பண்ணாத பட்சத்தில் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டை நான் எம்டியா வச்சுக்கிறேன். ஓகே, காம்ப்ளிமெண்ட் எம்டினா அர்த்தம் இ வில் பி ஈக்குவல் டு that is e is considered to be the whole set x. இனிமே வரக்கூடிய ஒர்க்கில் ஃபுல்லா f is a function from e to y அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு பதிலாக இனிமே f is a function from x to y தான் பார்க்க போறேன். ஓகே, then this function will be இது என்ன ஆயிரும் e க்கு பதிலாக நான் x எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அழகா f of ball with the center x naught radius delta, this must be a subset of ball with the center f of x naught and radius epsilon. ஓகே, இனிமே இதைத்தான் நான் வந்து ஃபங்க்ஷனா இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே ஓகே, we will go to the so ஃபைனலா நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சம்மரி. ஓகே, சம்மரி. ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது மட்டும் நான் சொல்றேன் பாருங்க. let x comma y be metric spaces and f is a function from x to y. Okay, let x naught belongs to capital X. We say that f is continuous at x naught if and only if the condition is for every epsilon positive there is a delta. நான் இந்த இடத்துல இதை புரிஞ்சுக்கோங்க, x naught as well as epsilon. இது என்ன அப்படிங்கறது பின்னாடி சொல்றேன். There is a delta positive such that what we are having is whenever distance between இது x உள்ள distance, okay, x க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து less than delta வாக இருந்ததுன்னா this must imply that distance between இது y உள்ள distance, okay, f of x comma f of x naught, this distance is going to be less than epsilon. Equivalently, okay, equivalently I can write this guy. Okay, இது எப்படி எழுதல அப்படின்னா that is for every epsilon positive epsilon positive there is a delta positive such that what we are having is this f of ball with the center x naught radius delta. This fellow is a subset of ball with the center f of x naught, okay, radius delta. So this is the definition. Okay, we'll have another theorem. Okay, இதுக்கு அடுத்த ஒரு theorem இருக்கு. இந்த theorem will take it theorem 4.6. theorem 4.6 என்ன ரொம்ப கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, சாதாரண தியரம் தான். ஓகே, ஸோ the same thing we are having it. ஓகே, இந்த இதை ஃபுல்லாக அப்படியே காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். f is a function from x to சரி எழுதிடுவோம் மறுபடியும். ஸோ let x comma y be metric spaces and f from x to y is a continuous function. Okay, x to y. Let x naught belongs to capital X. Then f is continuous at x naught
if and only if and only I may write limit extending to x naught is f of x which is equal to f of x naught. இது ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறேன். ஓகே, திஸ் போத் ஆர் சேம். எப்படி சார் சேம் அப்படின்னா ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ஸோ வில் கோ ஃபார் அ ப்ரூஃப். இது ஏன் சேம் அப்படின்னா ஒன்று இல்லை ரெண்டுக்கும் ஒரே டெஃபினேஷன் தான். ஓகே சார், நான் இப்போ எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் த பாயிண்ட் இருக்குமா? ஸோ ஒரு வே நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறேன். ஸோ assume f is continuous at x naught. Okay, then இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove என்னது limit of extending to x naught is f of x which is equal to f of x naught அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே சரி, note that f is a function from எங்கிருந்து கொடுத்துருக்கேன்? f is a function from இங்கிருந்து x ல இருந்து y க்கு கொடுத்துருக்கேன். அப்போ this f of x naught வந்து எதுல இருப்பான்? y ல இருப்பான். பிரச்சனை இல்லை, முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, now இதை சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? let epsilon be positive. ஓகே, என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா find delta positive such that whenever 0 which is strictly less than distance between இது x ஓட distance x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து less than delta வாக இருக்கும் பொழுது we may have distance between இதுங்க y உள்ள தூரம் f of x க்கும் ஓகே இங்க x நாட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு? f of y நாட். ஸோ f of x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எப்சிலனோட கம்மி. இதை தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இதை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. ஏன் அப்படின்னா since f is continuous at x naught ஆக இருக்கிறதுனால there is a delta positive such that the condition அப்படி வருதுமா, there is a delta positive such that whenever distance between x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து டெல்டாவோட கம்மியாக இருக்கும் பொழுது we will have distance between f of x க்கும் f of x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதோட கம்மி? எப்சிலனோட கம்மி. நீங்க எந்த x இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஓகே, that is whenever x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து less than டெல்டாவாக இருக்கும் பொழுது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. நான் then this implies that 0 which is strictly less than distance between x comma x naught which is less than delta, that will also imply this distance between f of x comma f of x naught okay which is less than epsilon. இங்க எந்த x இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலும் இந்த இது ஒர்க் ஆகும். இங்க என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா இதுல you are allowing யாரு x equal to x naught நீங்க allow பண்றீங்க. இங்க என்ன பண்றீங்க? not allowing x equal to x naught. ஓகேயா? அப்ப x இந்த x naught ஆக இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி எப்போலாம் டெல்டாவோட கம்மியா இருந்தாலும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே, அப்ப நான் இங்க என்ன பண்ணிட்டேன்? x naught எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டேன். அப்பவும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். so this implies that என்னது limit of extending to x naught is f of x which is equal to f of x naught. இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ. இப்போ கான்வர்ஸ் ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். கான்வர்ஸ் I'll assume that conversely assume this condition. Okay, that is limit extending to x naught this is f of x which is equal to f of x naught. இதை assume பண்றேன். ஓகே, என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove f is continuous at x naught. f is continuous at x naught. x naught ல இது continuous னு சொல்லணும். ஓகே, அப்ப என்ன கொடுக்கிறேன்? let epsilon be positive. then இது வந்து ஸ்டார் னு சொல்றோம். then by star there exists a delta positive such that whenever 0 which is strictly less than distance between x comma x naught
which is less than delta, of course x belongs to E. This must imply that distance between f of x comma f of x naught which is less than epsilon. இது கொடுத்தாச்சு. எதனால? Because of this condition. இந்த கண்டிஷனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இது இப்படி எழுதியிருக்கேன். ஓகே, அப்போ இந்த பால் இருக்கு பாருங்க, இது எக்ஸ் நாட். எக்ஸ் நாட்டை தவிர மீதி உள்ள எல்லா பாயிண்ட்லையும் நீங்கிறதுக்குள்ள எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அப்போ the only thing is what about x equal to x நாட்ல? அப்போ if x equal to x நாட் ஆக இருக்கும் பொழுது this must imply that f of x which is equal to f of x naught, this must imply that distance between f of x க்கும் f of x naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்னது 0 ன்னு கிடைச்சிரும். that is always less than epsilon. அப்போ இந்த பால்ல இந்த இடத்துல எங்க பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் படி எனக்கு ஒரு டெல்டா கிடைச்சிருக்குமா? whenever x equal to x naught இந்த கண்டிஷன் true. so this implies that distance between x comma x naught which is less than delta and x ல இருந்தால் போதும். this implies that distance between f of x க்கும் f of x naught க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எப்சிலனோட எப்பவுமே கம்மியாக இருக்கும். that is f is continuous at the point x naught. okay, so இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறது தான். that is we have proved that 4.6 வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா f is continuous at the point x naught if and only if the limit of f of x at the point x naught is equal to f of x naught. okay, then next we shall go for another beautiful theorem called இது என்ன theorem அப்படின்னா composition of a continuous function is continuous. okay, so theorem 4.7 இது என்னன்னா let statement சொல்லட்டுமா? so let x y z be metric spaces okay, and f is a function from x okay spaces and e is a subset of okay இதுவே e எதுக்கு ஒரே லைன்ல எழுதுறேன். ஓகே, f சரி இப்போதைக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும் புரியுங்க. இன்னொரு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் எழுதுறேன். and e which is a subset of x. okay, so let f be a function from f is a function from e ல இருந்து y க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் and g is a function from okay I call it to be y ல இருந்து z க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். okay, be two functions. okay, let x naught belongs to capital E. okay, assume that f is continuous at the point x naught. okay, x naught and g is continuous at f of x naught. f of x naught ங்கற பாயிண்ட் எதுல இருக்கும்? y ல இருக்கும். அப்போ y ல உள்ள பாயிண்ட் f of x naught ல g continuous. okay, then define a mapping என்ன mapping அப்படினா h ன்னு ஒரு மேப் டிஃபைன் பண்றேன். இது எங்க இருந்துங்கன்னா x ல இருந்து z க்கு போற மாதிரியான மேப் given by எப்படி h of x which is equal to g of f of x. h of x which is equal to g of f of x for all x எதுல இருக்கும்? உங்களுடைய capital X ல இருக்கும். கரெக்ட்டா? capital X இல்ல capital E ல இருக்கும். okay, we'll have a capital E. okay, so this function is called to be a composition of f and g. composition function of f and g. பாருங்க, இது x, okay, இது y, இது z. இங்க xங்கிற எலிமெண்ட் இருக்கு பாருங்க, இது எங்க போயிரும்? இங்க இருந்து இங்க யார் இருக்கா? f. அப்ப இங்க f of x ல இருக்கும்.
okay, இதில இருந்து இங்க போறது யாரு g அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன். so this f of x will map to இது எங்க மேப் ஆகும் g of f of x. இதைத்தான் நான் என்ன பண்றேன் ஸ்ட்ரைட்டா x ல இருந்து having this x ல இருந்து g of f of x போற மாதிரி மேப் டிஃபைன் பண்றேன். okay, so this is h, this is h. now we need to show that then h is continuous at x naught. then h is continuous at x naught. x naught ல இது continuous ஆக இருக்கும். okay, இந்த full கதை சொல்றதுக்கு பதிலா ஒரே லைன்ல சொல்லலாம். okay, composition of two continuous function is இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் வந்துறனா இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த h க்கு பேர் வந்துனா composition. okay, this is called composition function. if composition of two continuous function is continuous. ஒரே லைன்ல composition of two continuous functions is continuous. okay, சரி ப்ரூஃப் கொடுத்துலாமா? so we'll go for a proof. என்ன ப்ரூஃப் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க given. okay, given x, y, z. okay, continuous functions x, y, z எல்லாமே வந்து என்னது they are all continuous. sorry, they are all metric spaces and f is a function from okay, e is a subset of s. f is a function from e to y and g is a function from y to z. okay, f is continuous at x naught and g is continuous at f of x naught. the f of x naught வந்து நீங்க y naught வெச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? சரி, இத நான் தனியா எழுதிக்கிறேன். so these are all the given things. okay, g is continuous at this. so இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன். I call this is to be 1 and this is to be 2. okay, so என்ன கொடுத்துருக்காங்க given h is a function from e ல இருந்து z க்கு போற மாதிரியான function by எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் h of x which is equal to g of f of x. okay, for every x belongs to capital E. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் to prove h is continuous at x naught. அப்போ continuous னு சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் let epsilon be positive. epsilon be positive. okay, இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் find delta positive such that whenever whenever distance between இது எங்களோட distance x ஓட distance. okay, x x naught which is less than delta x belongs to capital E. this must imply that என்ன வரணும் distance between h of x h of y h of x naught this fellow has to be less than epsilon வரணும். okay, find delta which satisfies this condition. is it okay? சரி, இப்போ என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா முதல்ல we'll take since இந்த epsilon கொடுத்துட்டாங்க since g is continuous at the point y naught ங்கிறது யாரு this is f of x naught. இந்த பாயிண்ட்ல இது கண்டினியூஸ் ஆக இருக்கிறதுனால for this epsilon positive there is some eta positive such that what I can write அப்படின்னா this condition. okay, whenever distance between
yக்கும் y0 க்கும் உள்ள தூரம் இது எங்க உள்ளது y ல உள்ளது which is less than eta. Okay, this must imply that distance between இது எங்க z ல உள்ளது. Okay, this distance between g of y comma g of y0 இதனுடைய தூரம் எதை விட கம்மி which is less than epsilon. I call this is to be a. Okay, நான் இந்த இடத்துல since actually நாங்க என்னன்னா from 1 from 2 அப்படின்னு எழுதியிருக்கணும். சரி பரவாயில்ல, இது நான் முதல் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். G continues at the point y0 ஆக இருக்கிறதால for this epsilon positive, இந்த epsilon positiveக்கு நம்மளால ஒரு டெல்டாக்கு பதிலாக என்னது ஈட்டா எடுத்துக்க, ஈட்டா பாசிட்டிவ் which satisfies this condition. Okay, this is number A. Now for this eta positive, okay, F is continuous at the point x0 ஆக இருக்கிறதுனால இந்த ஈட்டாக்கு பதிலா இந்த ஈட்டா பாசிட்டிவ் எப்சிலான் இருக்கிற இடத்துல ஈட்டான்னு எடுத்துக்கோங்க. then F is continuous at x0 ஆக இருக்கிறதுனால there is a delta positive such that என்ன கிடைச்சிரும் அப்படின்னா whenever distance between இது எங்களுது x உள்ளது it is x, x0 with less than delta ஆக இருக்கும் பொழுது of course x belongs to E ஆக இருந்தால் then this must imply that distance between இது எங்களுடைய distance y உள்ள distance இது யாரு f of x க்கும் f of y x0 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்கும் less than epsilon less than eta விட கம்மியாக இருக்கும் less than eta. இந்த இடம் புரியுதா? முதல்ல எப்சிலான்ல வச்சு ஜிக்கு யூஸ் பண்ணி டெல்டா கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு ஈட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ இந்த ஈட்டாவை எப்சிலானா வச்சுக்கிட்டு எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் த பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட்டுனால இந்த ஈட்டாக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிச்சேன். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்துடலாமா? ஸோ ஐ கால் திஸ் இஸ் டு பி பி. திஸ் இஸ் டு பி ஓகே. now whenever என்னது distance between x-க்கும் x-க்கும் x0க்கும் உள்ள தூரம் வந்து டெல்டாவோட கம்மி of course x belongs to E ஆக இருந்தால் this must imply that இந்த condition distance between f of x-க்கும் f of x0க்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மி ஈட்டாவோட கம்மியா இருக்கும். இது யாரு y0. ஓகே, இந்த இடம் வந்து y0. இது y இருக்க மாதிரி இருக்கா, y மாதிரி இருக்கா. அப்போ distance between y, y0 வந்து less than ஈட்டாவாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? This must imply that இது என்னது by b ஐ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். This must imply that என்ன கிடைக்கும்? Distance between z of இது யாரு g of y, f of x வந்து நான் y ன்னு எடுத்துருக்கேன். அப்போ g of y அப்படின்னா g of f of x g of f of x0, this fellow must be less than epsilon. இது எப்படி? by a. Okay, that implies that this implies that இது யாரு dz of இது எப்படி எழுதலாம்? h of x h at x0. Okay, this is less than epsilon. Okay, hence என்ன எழுதிருக்கோம் அப்படிங்கறத பார்த்து மொத்தமா எழுதிட்டோமா? for every epsilon positive, for every epsilon positive there is a delta positive such that whenever distance between x, x0 which is less than delta and x belongs to capital E. Okay, இது எங்க உள்ளது? x ல உள்ளது. This must imply that distance between h of x, h at x0 which is less than epsilon. இது எங்க உள்ளது? z ல உள்ள distance. Okay, so this implies that h is continuous at x0. Okay, continuous at x0. Therefore, we have shown that the composition of two continuous function is continuous. Okay, so இதே மாதிரி now let us prove the next. இதெல்லாம் ரொம்ப எலிமெண்டரியான விஷயங்கள். So next theorem 4.8. so theorem 4.8.
So what is the statement அப்படினா, so let x comma y be metric spaces, and f is a function from x to y. Okay, then I may write f is continuous, f is continuous on x. அப்படினா அர்த்தம் f is continuous at each point on x. Okay, if and only if the inverse image of, if and only if, I will write this is f inverse of capital V is open in enga capital X for every capital V open in capital X, sorry, Y. That is, இது என்னுடைய x, இது என்னுடைய y. Okay, y. So this is a continuous function f. Okay, f continuous ஆக இருக்கணும்னா you take any open set. Okay, so this is my open set V. Okay, அப்ப இதனுடைய inverse image இருக்கு பாருங்க. So that may be like this. Okay, that may be like this. This is f inverse of, இது V ஆக இருக்குன்னா இது f inverse of V. So V open, then we need to show that f inverse of V open. If f is a continuous function, then f inverse of V is open in capital X. எப்பெல்லாம் V y ல ஓபன் ஆக இருக்கோ f inverse of V x ல ஓபன் ஆக இருக்கும். Okay, f continuous ஆக இருந்தால் converse is also true. Okay, that is f inverse of V open in capital X for every V open in y ஆக இருந்தால் then f வந்து continuous ஆகும். So I will prove this theorem. Okay, proof. That means what we need to one assume பண்ணிட்டு one proof பண்ணணும். Okay, so proof. Okay, so இதை முதல்ல assume பண்ணலாம். So let us assume that f is a continuous function. Okay, so this function I am assuming. Okay. Assume that f from x to y is continuous. இப்போ அப்புறம் என்ன, இதுதான் நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். So to prove that f inverse of V is open in X for every V open in Y. Y ல ஒரு ஓபன் செட் கொடுத்தோம்னா அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் வந்து x ல ஓபன் ஆக இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகேயா, அது ப்ரூஃப் பண்றது என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அப்போ ஒரு ஓபன் செட் கொடுங்க, y ல ஒரு ஓபன் செட் கொடுங்க. அப்போ let capital V be an open set in எங்க capital Y ல இருக்கு. ஓகே, என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், கிளைம் வந்து என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, f inverse of V is open in எதுல ஓபன் சொல்ல போறேன், x ல ஓபன் சொல்ல போறேன். ஓகே சார், அப்படி என்ன அர்த்தம், இந்த இது ஓபன் செட்னு சொன்னா இதுல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அந்த பாயிண்டை சுத்தினால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும், அந்த வட்டம் வந்து இதுக்குள்ளேயே இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, so let x naught belongs to f inverse of capital V. அப்போ this implies that f of x naught, சரி இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்ங்கிறது எழுதுறேன். ஓகே, find r positive such that ball with center x naught radius r which is contained in f inverse of V. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு இதை கண்டுபிடிக்கணும், ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ எக்ஸ் நாட்டை சென்டரா வச்சு இந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரையும் போது அந்த வட்டம் முழுசா எதுக்குள்ள இருக்கணும், f inverse of V குள்ள இருக்கணும். இதான் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம். ஓகே, சரி கண்டுபிடிச்சலாமா, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா, this implies that then x naught வந்து f inverse of V ல இருக்கிறதுனால this implies that f of x naught வந்து எதுல இருக்கும், என்னுடைய capital V ல இருக்கும். ஓகே, since capital V is open, இது ஓபனாக இருக்கிறதுனால
there is a radius. There is இந்த பாயிண்ட்டை சுற்றி என்னால் ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். அந்த வட்டம் எதுக்குள்ள இருக்கணும், வீல இருக்குமா, அந்த ரேடியஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், எப்சிலான். There is epsilon positive such that என்ன எழுதிக்கலாம், that is ball with the center f of x naught comma epsilon which is contained in your b. இது வந்து எதுக்குள்ள இருக்கும், b குள்ள இருக்கும். ஓகே, now இப்போ எப்சிலான்ங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, for this epsilon positive, okay, f is continuous, and for this epsilon positive and f is continuous at and f is continuous at x naught ஆக இருக்கிறதுனால there is a delta positive such that shall I write it in the second form, f of ball with the center x naught radius delta which is contained in ball with the center f of x naught comma epsilon. இப்படி எழுதலாமா, இதுவும் ஈக்குவலன்ட் கண்டிஷன் தானே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ f of ball with the center x naught comma radius delta which is contained in ball with f of center f of x naught radius epsilon. அப்போ இது எதோட சப்செட், this is a subset of capital V. அப்போ this implies that ரெண்டு பக்கம், இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா f inverse இருக்க வர ரெண்டு பக்கமும். அப்போ f inverse of ball with the center x naught radius delta which is contained in f inverse of and note that இதுக்குள்ள யார் இருப்பா அப்படின்னா ball with the center x naught radius delta. Okay, ball with the center x naught radius delta which is a subset of this condition. Okay, so this implies that ball with the center x naught radius delta which is contained in your f inverse of v. அவ்வளவுதானே மேடம், நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா that is for any x naught belongs to f inverse of v. Okay, there is r positive க்கு பதிலா நான் நோக்கிறேன் delta positive such that we may have ball with the center x naught radius delta which is contained in your f inverse of capital V. This implies that f inverse of capital V is open. இது என்ன இருக்கும், open set is an open set. அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டீங்க, V ஓபன் ஆக இருந்தா that is thus f inverse of V is open in capital X for every V open in capital Y. அப்போ Y ல நீங்க எந்த ஒரு ஓபன் செட் கொடுத்தாலும் அதனுடைய இன்வெர்ஸ் இமேஜ் வந்து X ல ஓபன் ஆக இருக்கும். எப்போ எதை அஸ்யூம் பண்ணிருக்கேன், f is continuous அப்படிங்கறத அஸ்யூம் பண்ணதுனால இது நடக்குது. Okay, so now we will go for a converse part. So we will go to the converse part. So conversely assume this condition. In a condition f inverse of capital V is open in capital X for all V open in capital Y. Okay, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove f is continuous on x ல அது continuous னு சொல்ல போறோம். ஓகே, அப்படி என்ன சொல்லணும், ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் அது continuous அப்படினு சொல்ல போறோம். ஓகே, சோ என்ன பண்றேன் அப்படினா that is to prove f is continuous at each x belongs to capital. எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் அதுல வந்து என்ன இருக்கணும், கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்றேன். ஓகே, சரி, இப்போ என்ன பண்றேன், இதுல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஃபிக்ஸ் x நாட் அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன், கேபிட்டல் x கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, then f of x நாட் வந்து எதுல இருப்பான்,
yல இருக்கும். ஓகே, yல இருக்கும். புரியுதா? சரி, இப்போ நான் to prove f is continuous ன்னு சொல்ல போறேன். அப்போ நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா let epsilon be positive. let epsilon be positive. ஒரு epsilon positive கொடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா find delta positive such that whenever distance between x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எப்சிலானோட சரி டெல்டாவோட கம்மியாக இருந்தால் this must imply that distance between f of x க்கும் f of x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்கணும், எப்சிலானோட கம்மியாக இருக்கணும். இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் find delta positive which satisfies this condition. ஓகே, இப்போ என்ன பண்றேன்னா put capital V which is equal to ball with the center f of x naught radius epsilon, okay, is an open set in capital V, correct? Sorry, capital Y ல இது open ஆகும். ஏன்னா we know that every open ball is an open set, so this is a open set in capital Y. By assumption என்னது f inverse of capital V is open in capital X. Okay, by assumption f inverse of capital V is open in capital X. Note that x நாட்ங்கிற எலிமெண்ட் எதுல இருக்கும், f inverse of V ல இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஏன் அப்படின்னா this is equal to f inverse of ball with the center f of x naught radius epsilon. இந்த சென்டர்ல f of x naught இருக்கு. ஓகே, அப்ப f of x naught னுடைய இன்வெர்ஸ் பாயிண்ட் x naught. அப்போ x naught கண்டிப்பாக இதுக்குள்ள இருக்கும். ஓகே, then since f inverse of V is open, இது ஓபனாக இருக்கிறதுனால there is, அப்ப இந்த பாயிண்ட சுத்தி என்னால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். அந்த வட்டம் இதுக்குள்ளே இருக்குமா, அந்த ரேடியஸ there is r positive னு எடுக்க போறா, I call it with delta positive such that I may write like this, that is ball with the center x naught radius delta which is contained in f inverse of capital V, okay. So this implies that இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா f of ball with the center x naught radius delta which is contained in f of f inverse of capital V, which is a subset of capital V. Okay, அப்போ V ங்கிறது யாரு, this is equal to ball with the center f of x naught comma epsilon. அப்போ that is for any epsilon positive there is a delta positive such that என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா f of ball with the center x naught radius delta which is contained in your ball with the center f of x naught radius epsilon. It is equivalently என்ன எழுதிக்கலாம், distance between x க்கும் x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் டெல்டாவோட கம்மியாக இருந்ததுன்னா then this implies that distance between f of x க்கும் f of x நாட்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மி, எப்சிலான் விட கம்மி. So this implies that f is continuous at x naught. Okay, since x naught belongs to capital X is arbitrary, f is continuous on capital X. Okay, சரி, நான் இப்போ ஒரே ஒரு குட்டி தியரம் சொல்றேன். அது தியரம் கிடையாது, இதோடைய corollary. Okay, corollary அது ஒண்ணும் இல்ல, we are going to use the De Morgan's theorem. Okay, so corollary இதோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, என்ன corollary அப்படின்னா f from x to y is continuous
Continue. Continuous. If and only if and only if F inverse of C is closed in capital X for all C closed in capital Y. Okay, that is inverse image of a closed set is closed அப்படிங்கிறது தான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இது ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. இப்போ இதுக்கு ஒரே ஒரு ஐடியா வந்து என்னது அப்படின்னா ப்ரூஃப் வந்து என்னன்னா we know that this F inverse of C complement which is equal to F inverse of C the whole complement. அவ்வளவுதான். Okay, so this is the definition. F inverse of இந்த C எழுதிட்டோம்னா C complement which is equal to F inverse of C the whole complement. இது வந்து என்னதுன்னா டி மார்கன்ஸ் லா. ஓகே, இதைத்தான் நாங்கள் ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். இதை எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க. என்ன இருக்கு, இதை எடுத்துக்கிட்டுப்பா. that is F inverse of capital C is இப்போ எடுக்கிறேன் control Z ஒரு வே அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இதுவும் இது எப்படி சொல்றது, ஓகே இப்படி இருக்கலாம். லெட் F is continuous. ஓகே, இதை இப்படி இதை ப்ரூவ் பண்றேன். F is continuous அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். let C subset of Y is closed. This implies that C complement is open. Closed in Y, open in Y. This implies that F inverse of C complement is open in X. This implies that F inverse of C the whole complement is open in X. Okay, this implies that F inverse of C is closed. Okay, இதெல்லாம் அப்படியே இன்வர்ஸ் கரெக்டா போடலாம். அப்படியே if and only if condition. Okay, so you try to formulate this one. F is continuous if and only if by using the De Morgan's law. Okay, so I'll stop here. So next class, if it is not proof next video I will start with this corollary. Okay, thank you.